Buenas noches. Esta noche comenzamos con una frase que, de hace muy poco, hubi, era sonado casi imposible de decir en voz alta. Teherán no está en silencio. Teherán no es obedient. Esta noche, Teherán no tiene miedo. Lo que estamos presenciando en la capital de Irán no es una sola protesta, ni una sola marcha, ni siquiera una sola noche de disturbios. Lo que está sucediendo ahora parece ser algo mucho más peligroso para los que están en el poder, algo coordinado, masivo y muy difícil de revertir. Por cuando se escuchan informes de que hasta un millón y medio de personas han salido a las calles de Teherán, y esos mismos informes indican que unidades del cuerpo de guardias de la Revolución Islámica se han retirado de áreas clave. Eso no es solo agitación civil. Eso es una señal, y señales como esta son la forma en que los regímenes aprenden, a veces demasiado tarde, que el control está cediendo. Somos muy claros sobre por que esta noche importa. Los sistemas autoritarios no quieren porque la gente se cuelgue. Quien cuando los sistemas diseñados para imponer obediencia duden, se retiran o simplemente desaparecen de las calles. Y según múltiples testimonios, videos y analistas regionales, eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo ahora en Teherán. En barrios donde normalmente se garantiza una fuerte seguridad, los manifestantes se están reuniendo con relativa libertad, cantando, marchando, incendiando hogueras y desafiando abiertamente a un Estado que ha pasado décadas demostrando que no tolera la desobediencia pública. Lo que hace que este momento sea especial, notable no es solo el tamaño de la multitud, aunque una protesta de cifras es extraordinaria, bajo cualquier estándar, sino la ausencia de la respuesta esperada. El IRGC no es solo otra fuerza de seguridad, es la columna vertebral de la supervivencia del régimen, es la institución diseñada específicamente para evitar que surjan momentos como este. Por eso, cuando aparecen informes de que unidades del IRGC se han retirado o se han mantenido al margen en ciertas áreas, la pregunta inmediata es, ¿por qué? Es una pausa táctica, falta de personal. O algo mucho más preocupante para el liderazgo iraní, vacilación dentro de las filas. Teherán ya no está en silencio, y es hecho por sí solo dice, más que cualquier declaración oficial. El silencio ha sido durante mucho tiempo una de las herramientas más poderosas del control autoritario en la capital de Irán. Silencio impuesto por el miedo, por la vigilancia, por el conocimiento de que la decidan. Se publica con leve consecuencias rápidas y implacables. Durante años, Teherán funcionó como una ciudad donde la resistencia existe principalmente en espacios privados, detrás de puertas cerradas, en un lenguaje codificado, en miradas cautelosas. Lo que estamos presenciando ahora es una ruptura de ese patrón, y rupturas como esta no ocurren por accidente. Esta noche la ciudad habla en volumen, en movimiento, en números que son imposibles de ignorar. Calles que antes estaban cuidadosamente controladas ahora están llenas de personas que ya no intentan desaparecer entre la multitud. Ese cambio importa porque el poder autoritario depende no solo de la fuerza, sino de la percepción de que la resistencia es aislada, rara y inútil. Cuando una capital se vuelve ruidosa, cuando se vuelve visible en su desafío, desafía esa percepción en su núcleo. Les dice a los ciudadanos ordinarios que no están solos, que la deciden, que no es marginal, y que el miedo puede ya no ser la monda dominante en la vida pública. Existe un umbral psicológico que los regímenes esperan que sus poblaciones nunca crucen, y ese umbral es la confianza pública. En el momento en que las personas creen que otros se unieron a ellas, toda la estructura de control comienza a tensarse. Que Teherán cruces umbral no es solo simbólico, es estratégico. Una ciudad capital establece el tono, el impulso y la legitimidad. Cuando la resistencia llega al corazón del poder político,
Cambia la narrativa de disturbios dispersos en adjusticuentes nacional. Lo que es, que est momento si particularmente impactante es la disciplina, y persistencia de las multitudes. Esto no es caos por caos mismo. Esto es presencia. Esto es resistencia. Esto es una población probando los límites d'un sistema que durante mucho tiempo insistió en que esos límites eran inamovibles. Cada canto, cada marcha, cada cal ocupada se convierte en una declaración de que las reglas antiguas pueden y no aplicarse de la misma manera que antes. Y una vez que esa realización se asienta, se propaga más rápido que cualquier mensaje que un gobierno pueda suprimir. El silencio beneficia a los que están en el poder porque aísla la resistencia, el ruido la une. El ruido crea testigos, el ruido obliga al reconocimiento. La transformación de Teherán, de la obediencia silenciosa a la desobediencia audible, señala algo profundamente importante, una decisión colectiva de ser vistos. Esa decisión conlleva riesgos, pero también genera impulso. Cuando una ciudad como Teherán elige la visibilidad sobre la supervivencia silenciosa, envía un mensaje que llega mucho más allá de sus fronteras y profundamente en los cimientos del Estado mismo. Cuando los ejecutores se retiran, el poder no colapsa de inmediato, pero comienza a tambalearse de maneras difíciles de ocultar, y aún más difíciles de reparar. Los sistemas autoritarios se construyen sobre la suposición de que la fuerza es confiable, visible y incuestionable. El momento en que esa suposición se cuestiona, aunque sea brevemente, toda la estructura empieza a sentirse menos permanente. Los informes de que unidades del IRGC se retiran de áreas clave de Teherán pueden sonar como un detalle táctico, pero en realidad representan una grieta en el pilar más crítico de la autoridad del Estado iraní. El cuerpo de guardias de la Revolución Islámica no está diseñado para negociar el espacio público con los ciudadanos. Su propósito es la disuasión a través de la certeza de que la resistencia será enfrentada, contenida y castigada. Cuando esa certeza se desvanece, el equilibrio de poder cambia de manera sutil, pero profunda. Los manifestantes lo notan primero, prueban los límites, permanecen más tiempo, se mueven con más libertad y regresan en mayor número. Cada hora sin una respuesta contundente, se convierte en un mensaje por sí mismo, más fuerte que cualquier canto, de que el Estado puede no estar completamente seguro de su capacidad para controlar los caos. Aquí es donde la vacilación se vuelve peligrosa para quienes están al mando. Una retirada, ya sea temporal o localizada, introduce duda en un sistema que depende de la obediencia. La duda se propaga rápidamente dentro de las instituciones jerárquicas. Órdenes que antes se sentían automáticas comienzan a sentirse pesadas. El personal empieza a calcular el riesgo personal frente a la lealtad institucional. Y una vez que comienzan esos cálculos, el control se vuelve frágil. Los regímenes más poderosos de la historia moderna no quieren por falta de armas. Quieren porque las personas encargadas de usarlas dijeron de creer que el resultado era seguro. También existe una dimensión psicológica que se extiende mucho más allá de los caos. Los ciudadanos que observan en estos momentos sacan sus propias conclusiones. Si unidades fuertemente armadas se están retirando, ¿qué significa eso para mañana, o la próxima semana, o la próxima protesta? El miedo, que antes fluía solo en una dirección, comienza a invertirse. Y cuando el miedo cambia de lado, a menudo se alcanza el punto de no retorno. Esto fomenta la participación, fortalece la organización, y transforma actos aislados de desafío en acción colectiva sostenida. Lo que es que esta dinámica sea especialmente volátil es que obliga al liderazgo a enfrentar un conjunto de opciones cada vez más reducido. Reformar el control más tarde suele requerir mucha más fuerza que actuar de inmediato, aumentando el costo político y moral.
Sin embargo, permitir que la vacilación continue cor el riesgo de normalizar la resistencia. En ese espacio entre la acción y la contención, los movimientos crecen. Cuando los ejecutores se retiran, aunque sea brevemente, crean una apertura, y la historia muestra que estas aperturas rara vez quedan sin aprovechar. Una protesta medida en Millones no es simplemente una expresión de enojo. Es un desafío estructural a la autoridad que altera el panorama político en tiempo real. Cuando los números alcanzan esta escala, el evento deja de tratar sobre cuellos individuales y se convierte en un referéndum sobre la legitimidad misma. Una reunión de un millón y medio de personas en una capital controlada estrictamente no es accidental y no es espontánea en el sentido simplista. Refleja un cálculo compartido por un vasto número de ciudadanos de que participar ahora conlleva menos riesgo que permanecer en silencio. La escala lo cambia todo. La logística se tensiona, la comunicación se acelera y la visibilidad se vuelve inevitable. A este nivel, las protestas no pueden ser descartadas como disturbios aislados o atribuidas a elementos marginales. Se extienden por los barrios, sobrecargan las estrategias de contención, y obligan a las instituciones a enfrentar una realidad que no están diseñadas para manejar. Cada persona adicional en la cual aumenta el costo de la represión, y disminuye la credibilidad de la negación. Lo que comienza como una demostración evoluciona hacia una prueba móvil de la capacidad del Estado, revelando donde el control es firme y donde es débil. Existe también un punto de inflexión psicológico incrustado en números tan grandes. Personas que nunca asistirían a una protesta pequeña se sienten atraídas por la seguridad de la participación masiva. La multitud se convierte en escudo y señal. Comunica que la disidencia no es marginal, que la resistencia no está sola, y que el riesgo se comparte ampliamente. Esa presencia colectiva genera impulso que no depende del liderazgo ni de una organización centralizada. Crece por sí misma simplemente porque existe y se ve. Para quienes están en el poder, protestas de esta magnitud comprimen el tiempo. Decisiones que antes podían retrasarse se vuelven urgentes. Cada momento de inacción permite que las narrativas se solidifiquen, que se formen alianzas y que crezca la confianza entre los participantes. El Estado se ve obligado a elegir entre la escalada y la acomodación, ambas con consecuencias significativas. La escalada arrisca escrutinio internacional y reacción interna, la contención arrisca parecer débil. Ninguna opción restaura la simplicidad del control que existe antes de que la multitud se reuniera. Quizá lo más desestabilizador es lo que estos números sugieren sobre el futuro. Una protesta de este tamaño rara vez es un evento único. Se convierte en un ensayo. Los participantes aprenden rutas, tácticas y los límites de la aplicación de la ley. Los observadores se convierten en futuros participantes. La memoria de estar entre millones persiste, remodelando las expectativas sobre lo que es posible. Una vez que la población experimenta su propia escala, la idea de regresar silenciosamente al aislamiento se vuelve cada vez más difícil. El miedo ha sido durante mucho tiempo la arquitectura invisible del control, moldeando el comportamiento sin necesidad de anunciarse. Determina cuando las personas hablan, donde se ríen, en y se eligen la acción sobre la supervivencia. Durante años, es miedo fluyó en una sola dirección en la capital de Irán, del Estado hacia el ciudadano. Lo que parece cambiar ahora no es solo el volumen de la protesta, sino la dirección de esa corriente emocional. Cuando las multitudes se mueven con confianza en lugar de cautela, cuando las personas permanecen en las calles en lugar de dispersarse ante la primera señal de autoridad,
si señala un cambio psicológico profundo. Este cambio no requiere la desaparición completa de la represión para hacer sentir, solo requiere inconsistencia, momentos en que la aplicación de la ley vacila, cuando las respuestas se retrasan, cuando los órdenes parecen confusos. Esos momentos son observados de cerca, no solo por los manifestantes, sino por millones que los ven desde sus hogares. Cada marcha sin interruptions, cada reunión sin obstáculos, reescribe silenciosamente las suposiciones sobre el riesgo. El cálculo empieza a cambiar, lo que antes parecía impensable comienza a sentirse posible, y lo que parecía inevitable empieza a sentirse incierto. El miedo cambiando de lado rara vez es ruidoso al principio. Aparecen pequeños comportamientos, marchas más largas, cánticos más audaces, personas grabando abiertamente en lugar de esconder sus teléfonos. Estos comportamientos se acumulan, creando un ambiente donde la confianza reemplaza a la cautela. La multitud se convierte en un espacio de coraje compartido, donde la ansiedad individual se disuelve en presencia colectiva. En ese entorno, el miedo deja de paralizar la acción, la motiva. Las personas salen no por creer que no hay peligro, sino por creer que el peligro ya no es solo suyo. Para quienes detentan el poder, este es un momento especialmente desestabilizador. La autoridad depende no solo de la fuerza, sino de la anticipación. Cuando los ciudadanos anticipan castigo, la conformidad sigue sin esfuerzo. Cuando esa anticipación desaparece, la autoridad debe depender de la intervención constante, que es costosa y insostenible. Al mismo tiempo, el miedo comienza a ascender. Los líderes se preocupan por la lealtad. Los comandantes se preocupan por la obediencia. Las instituciones construidas sobre la certeza empiezan a operar con duda. Esa ansiedad interna rara vez permanece contenida, afecta la toma de decisiones, la planificación y la resolución. El aspecto más importante del miedo que cambia de lado es su permanencia. Una vez que las personas experimentan la desobediencia pública sin un colapso inmediato, lo recuerdan. Esa memoria se convierte en un punto de referencia para futuras acciones. Reduce el umbral para participar, y aumenta las expectativas sobre lo que la acción colectiva puede lograr. Incluso si las cales eventualmente se vacían, el equilibrio psicológico ya ha cambiado. Una población que ha sentido valencia junta ya no se gobierna de la misma manera, y el Estado lo sabe. Este momento no surgió de la nada, y tratarlo como un malestar repentino pasa por alto la historia más profunda que se desarrolla bajo la superficie. Lo que estamos viendo ahora es la liberación visible de prisiones que se habían acumulado silenciosamente durante años, superponiendo frustración sobre frustración hasta que la contención se volvió insostenible. La tensión económica no solo ha reducido los presupuestos familiares, ha transformado la vida diaria, estrechando futuros y erosionando la confianza en promesas que alguna vez tuvieron peso. Cuando la supervivencia requiere ajustes y sacrificios constantes, la paciencia se agota, y la lealtad se vuelve condicional. Al mismo tiempo, un cambio generacional ha alterado gradualmente el terreno político. Una población más joven ha crecido conectada con el mundo exterior, expuesta a narrativas alternativas y menos dispuesta a aceptar la inevitabilidad como principio de gobierno. Esta generación no heredó los momentos formativos que antes legitimaban la autoridad, heredó sus consecuencias. La brecha entre la realidad vivida y la retórica oficial se amplió año tras año, creando un déficit de credibilidad que ningún mensaje puede reparar completamente. Ese déficit importa porque la legitimidad es acumulativa. Una vez agotada, es difícil de restaurar. El agotamiento político también ha desempeñado un papel crítico.
Ciclos repetidos de esperanza seguidos de decepción condicionan a la población de maneras peligrosas. Si return por completo o recalibran sus expectativas hacia la confrontación. La reforma gradual pierde atractivo cuando falla consistentemente en materializarse, y la paciencia se vuelve indistinguible de la rendición. Con el tiempo, el silencio deja de sentirse seguro y empieza a sentirse cómplice. Es cambio emocional, es sutil pero poderoso, y con frecuencia precede a la movilización a gran escala. Lo que hace que esta acumulación, si particularmente volátil, es que ocurrió en gran medida fuera de la vista. La cama superficial ocultaba una profunda insatisfacción, permisión, do que los líderes confundieron silencio con consentimiento, pero la cama bajo prisión no es estabilidad, es compresión. Cuando la compresión finalmente se libera, lo hace confusa, porque no hay una sola queja que atender ni una sola concisión que satisfaga. El movimiento se vuelve menos sobre demandas y más sobre reclamar agencia, dignidad y voz. Surgen puntos de interés al darse cuenta de que ninguna de estas fuerzas actuó sola. La dificultad económica amplificó la impasión generacional. El estancamiento político reforzó la desilusión personal. Cada factor alimentó a los demás, creando un ciclo autorreforce ante que redujo gradualmente el espacio para el compromiso, para cuando la gente llenó los cals, la decisión ya se había tomado internamente millones de veces. Lo que vimos ahora no es el comienzo de la decidencia, sino el momento en que se volvió imposible mantenerla oculta. La historia no se detiene por las protestas y rara vez espera permiso. Cuando el impulso reemplaza al miedo, los eventos se aceleran de manera impredecible, remodelando los paisajes políticos más rápido de lo que cualquiera en el poder anticipa. Esta noche en Teherán, esa aceleración es visible. Se mide no solo por la cantidad de personas en las calles, sino por la rapidez con que los ciudadanos ordinarios pasan de la duda a la participación, de la insatisfacción privada a la declaración pública. Este es el tipo de momento en que el control deja de ser lineal y comienza a fracturarse a lo largo de múltiples líneas interconectadas. Una vez que el impulso se apodera, crea un ciclo de retroalimentación que se refusa a sí mismo. Cada acto visible de desafío inspira otro, y cada participante adicional reduce el riesgo para el siguiente. Lo que podría haber sido una serie de protestas aisladas se transforma en una cadena de eventos en desarrollo que se vuelve cada vez más difícil de contener para las autoridades. El impacto psicológico de ver a una ciudad levantarse al unísono no puede subestimarse. Señala a los participantes que no están solos, a los indecisos que pueden unirse con seguridad, y al régimen que su control sobre la sociedad puede ser más débil de lo que jamás imaginaron. El impulso también es inherentemente desestabilizador porque comprime la toma de decisiones. Las autoridades se ven obligadas a reaccionar rápidamente, a menudo con información incompleta, y los errores pueden tener consecuencias desproporcionadas. En situaciones como esta, la vacilación puede ser tan peligrosa como la sobrereacción. Si el Estado responde con demasiada fuerza, corre el riesgo de inflamar pasiones y atraer atención internacional. Si espera demasiado, el impulso crece sin control, incrustando un sentido de inevitabilidad en la estrategia de la oposición. Cada elección pesa mucho más que en un entorno más cómodo y controlado. El poder simbólico del impulso no puede subestimarse. Cuando los ciudadanos se dan cuenta de que el equilibrio del miedo ha cambiado, que los calles son suyas para ocuparlas sin represión inmediata, transforma la narrativa del poder en sí misma. Y no se trata de quien tiene las armas o la autoridad legal, se trata de quien sostiene la atención,
la confianza y la voluntad colectiva de la población. Es cambio puede redefinir la realidad política de maneras que reverberan mucho más allá de una sola noche. Una sola ciudad o una sola protesta. El impulso es contagioso. Se mueve a través de personas, redes y medios, cruzando fronteras geográficas y psicológicas. Una vez que una población experimenta lo que puede lograr junta, el umbral para la acción se reduce permanentemente. La historia muestra que momentos como estos rara vez vuelven al estado anterior sin un trastorno significativo. La velocidad a la que comienza a acelerarse el cambio suele sorprender incluso a los observadores más experimentados, y aquellos que creen que el control era seguro se ven repentinamente obligados a enfrentar una nueva realidad impredecible. Así que aquí es donde llamamos esto esta noche. Teherán arde no solo con fuego, sino con impulso. Y el impulso es lo único que los sistemas autoritarios temen más. Porque no puede ser encarcelado, y no puede ser disparado sin consecuencias. Si los informes son precisos, si las multitudes continúan, si las retiradas persisten, entonces esto puede no recordarse como una protesta en absoluto, sino como el momento en que Irán entró en un capítulo nuevo y impredecible. Y, como siempre, seguiremos observando esto de cerca, porque la historia tiene la costumbre de moverse, me repito justo después de momentos como este. Buenas noches.